Let me welcome everyone from all over the world at the side-by-side first rules session. First of all, I want to welcome Mr. Saleh Fergani and give a quick introduction about him if you don't know him, and I assume everybody does. أنا هقولها مرة بالعربي ومرة بالإنجليزي. طبعا هو عضو المنتخب الوطني للمبارزة بالسيف بتونس وبطل عربي وأفريقي من سنة 69 ل 89، عضو بالجامعة التونسية للمبارزة ورئيس اللجنة الوطنية للتحكيم من 94 ل 96، كاتب عام الجامعة التونسية من 97 ل 2002، حكم دولي بالاتحاد الدولي للمبارزة من 92 حتى الآن، مدير للمباريات أو المبارزات الألعاب المتوسطة بتونس 2001، رئيس اللجنة الوطنية للتحكيم منذ 2002، رئيس اللجنة الأفريقية للتحكيم منذ 2000 سنة 2000، رئيس اللجنة العربية للتحكيم من 2000 ل 2008، وعضو اللجنة الدولية للتحكيم بالاتحاد الدولي للمبارزة من سنة 2000 حتى الآن. أهلا بحضرتك وسهلا طبعا في سيشن سايد باي سايد، ويعني نحب يعني نرحب بيك، وعايزة أترجم ده لأن عايزة أعرف الناس بحضرتك برضو باللغة الإنجليزية. de rien. So we have Mr. Saleh Fergani. I'm going to give you a brief on his biography, which is not quite brief because he is full of sports actions and titles. He was a member in the Tunisian national team for Sabre from 1969 to 1989. He was a member of the Fencing Federation, Tunisian Fencing Federation, 1994 to 1996, general manager of the federation from 1997 to 2002, an FIE or International Fencing Federation referee from 1992 till this day. He was a manager for the fencing in the Mediterranean Games in Tunis, in Tunisia, 2001. The chairman of the referee committee, Tunisian referee committee, 2002 till this day. The chairman of the African referee committee, 2000 till this day. The chairman of the Arabic referee committee, 2000 to 2008. And of course, member of the FIE, International Fencing Federation, for the referee commission, 2000 till this day. Welcome, welcome. Thank you so much, Mr. Saleh Fergani, for joining us. And go ahead and start. Thank you. Thank you. Merci pour la présentation. لو تسمحوا لي أنا هتكلم I will speak Arabic and French because la présence de Mademoiselle Florence, peut-être d'autres personnes, peut-être some another person who understand French. Okay. بارك الله فيكم على الفكرة الهائلة اللي تخليني نبلغ كثير حاجة كل ما يهم قوانين المبارزة وقوانين التحكيم في اللعبة متاعنا اللي نحبوها الكل. الكورس هذا اللي نحب ندقق فيه على المستويات الكل. ممكن ترجم عالية ولا Yes, exactly. So Mr. Fergani will be speaking in both Arabic and French languages because we have a big crowd from a lot of countries, including Arabic countries and French-speaking countries, and I'll be doing the translation to English in all the English-speaking countries because our sport, he's enjoying giving our sessions because of the love of our sport, and we want to share this information on our free online session, weekly based, like this time, like this day, every week. Okay. نحاول ان شاء الله هذا اول مبادره، وان شاء الله نحسنوا في الفترات الجايه، نحسنوا في الاداء نتاعنا ونحاولوا نتحكموا اكثر في الكمبيوتر باش نحطوا كثير امثله. عندي انا مئات الامثله، مئات الفيديوهات. نحب ندقوا، يا ريت ندقوا في القوانين اللي موجوده في الاتحاد الدولي كلها بالخط لاين. نحاولوا ما تقلقوش، نحاولوا وقدرة ربي اعطيونا الوقت. في اي كلمه موجوده في القانون الدولي حنتكلم فيها، حنتناقش فيها، حنسال فيها.
ربنا يدي لحضرتك الصحة. Thank you, Mr. Farjani. So he will be stating every single line in the rule book. He will take it article at a time, paragraph at a time. He will explain it in details. We're not going to hurry. We're not going to rush. So take your time to understand. And we will also give you time at the end of every session to ask questions. But please make sure to ask questions regarding the descriptions and the articles that he mentioned. We will take our time to answer all of it, and you will have the opportunity at every single session to ask questions related to his session. القوانين المبارزة يتكونوا من 5 كتب. الكتاب الأول هو التكنيك بوك، والثاني هو الأورجانيزيشن، والثالث هو الماتيريال الأدوات. في كتيب على الببليسيتي، وفي كتيب على الدوباج. حنتعمق كثير في ال3 كتب الأولين. الكتب الأولى التكنيك والأورجانيزيشن والماتيريال حنتعمق فيهم وحنجاوب على كل سؤال، حنتناقش مع بعض. القانون فيه هو أكثر واضح، لكن فيه ambiguity وفيه confusion في بعض الأحيان. There are 5 books that we will be discussing, but we will be focusing on the first top 3 books in the rules, which are the technical rules, the organizational rules, and the material rules. The others, like the publicity, we will be taking our time picking some areas and discussing it, but not in details, more in technical, organizational, and material. There are some very simple and basic rules, but as well as there are some rules that will need extra care and explanation, because maybe the language or the way it was put, he will describe why, because definitely for the previous years, he helped in putting the rules together. So he will tell us why it was put that way and explain it in details for everybody. المحاضرات هذوما موجهين أولا للحكام، ثانيا للاعبة المبارزة، وثالثا للممرنين. This session would be directed to the referees, all categories, for fencers and to coaches, and anybody who wants to understand the rules of fencing sport. Okay. أول أرتيكل مهم للحكام هو التي 46 تي 46. 46. أول اللي يحب يحكم يلزم يحترم ويقبل التي 46. يا ريت تقراه لهم خاطر. Yes, so he's mentioning that T46 is one of is the first understandment rule that we need to look at, and I will read it out loud. By accepting a position as a referee or a judge, the person so designated pledges his honor to respect the rules and to cause them to be respected, and to carry out his duties with the strictest impartiality and absolute concentration. Referees may not combine their function with any other activity during the tournament, such as a member of the Directoire Technique, team captain, official delegate of their national federation, trainer, etc. Okay, thank you. You're welcome. معرفة القانون مهمة كثير للحكم وللاعب وللكابتن وللكوتش. لو نشوفوا التي 136 تي 136، إذا الحكم يكون عنده في وضعين، ثم decision of fact، قرار هو حسب فهمه للعبة، إذا ما يقدر ولا واحد يغير القرار متاعه. إذا كانت القرار متاعه ديفيكت، هو يرى اللي الهجمة من اليمين، فما يقدر ولا واحد يغير له القرار متاعه. الناس الكل يشوفها اللي ثم الهجمة على الشمال، هو يراها هجمة على اليمين في الفويل واللي بي في الصعبة، ما يقدر حتى شخص ما يقدر يغير له القرار متاعه. المشكلة لما يكون يغلط في تطبيق القانون.
في الحالة هذه إذا ما يعرفش القانون، في الحالة هذه أي شخص يقدر يغير له القرار نتاعو، طبعا لوبسيرفاتور أو الديليجي اربيترال. وهذه هي المشكلة، الحكم يقدر يغلط في الديسيزيون دو فيكت، لكن ما عندوش الحق يغلط في تطبيق القانون. إذا أنا نلمس لمسة وأنا عندي رجل برا بس ورجل فوق البيست ويلغيني اللمسة، فأي مسؤول يقدر يغير له القرار نتاعو. One of the first points that Mr. Fergani is mentioning is that referees are capable of doing mistakes. Of course, learning the rules will prevent this, him overlooking the rules or making sure that every single rule is known will prevent him from doing the mistake. But there is some implementations and mistakes that can be happening. Him not aware of the rules will also help the Directoire Technique or the DT to come and support the rule implementation, so it can be changed. It can definitely be changed. All of this is mentioned in T136 that I'll be reading in a minute. It is whatever judicial authority has taken a decision. This decision may be subject to an appeal to a higher judicial authority, but only to one such appeal. No decision on a question of fact can be the subject of an appeal. An appeal against a decision only suspends that decision when it can be judged immediately. اوكي، فيه التي 136 و137 و172 و174 يقدروا you can check all this article 136 137 172 and 174. you can found you have to learn, you have to understand rule. المفروض عليكم معناها يمكن you can do many mistakes in the fact, of course we can change you after, but during the match you have not possibility to do some mistake about rule. excuse me عالية، بعض الأحيان ناخذ اللغة الإنجليزية، فهمتني معناها هذه الأهم حاجة. فأنا I try to push you to push everybody to check always the rule and discuss about the rule. It is very important note that he's mentioning now that you have to learn your rules. You have to understand them in details. You need to reference to TEES 136, 137, and 172 and 174. These are very important 4 articles that you need to revise and memorize so that you understand your rights and your responsibilities as well. Bon. نبداو simply. Now we start to learn the rule and we discuss about this rule article by article من article وبعد نصف ساعة احنا عايزين ممكن نروح حتى الارتيكل نيمو اي توقيت عندك عالية. فاحنا The first book الكتاب الأول يبدأ بعد الترمينولوجي حاجة معناها الفرق ما بين أسو وماتش. الأسو هو اللعبة من غير احتساب النقاط، الماتش هو فيه احتساب النقاط، هذا الفرق. رونكونتر هي تيم رونكونتر، ليبروف هي هذا الكل نتعداو في بعض الأحيان. عندك من تي 1 حتى التي 7 تقدر الحاجة المهم في القانون هذا هي تي 7. Okay, so all the rules are also available on the website fie.org. You will find this documentation that I've downloaded here. We are starting to take rule at a time in the first book, which is the technical rules. And like we're looking, it will show you every single article or T1. And the first few T's he will explain in a minute. T7 we can discuss only 1 minute about T7. Okay.
you have some question about T2, T3. The first, yes, exactly. So the first question we got was the missing articles. It's very easy. This. Okay. الارتيكل رقم 7. بعض التفاسير اللي موجوده في القانون هذايا في التي ايه معنى الاتاك، ايه معنى الريبوست. لو تقرا تي 7 هذا ما يعوضش القوانين والتمارين والليتريتي والكتب اللي كاتبين الممرنين والمكاتب. القانون الدولي يعطي بعض الافكار على معناها ايه الاتاك ومعناها ايه الريبوست، لكن ما يعوضش ليتريتي ديسكري. مي رومبلاس با ليتريتي ديسكري. ليتريتي ديسكري هذا فهمتي ايش حبيت نقول لك عليه لو تفضلت. ايوه. Let me read the T7 as per his request. It is stressed that this section is nowhere replaces a treatise on fencing and is only included in order to help the reader understand the rules. He's explaining that this is an explanation of the rules, and the first few articles were detailed explanation that were used again inside, but changing the numbering needed rewriting the whole book. So you will find all the rules included in the articles, but below. اوكي توا تي 8 تي 8 اهم حاجه موجوده في لعبه المبارزه، خاصه في الفويل والصابر، هي موجوده في التي 8 الفانسينج تايم. The most important thing in fencing is the fencing time, especially in the foil and saber. As a T8 states, it is fencing time is the time required to perform one simple fencing action. Is a simple article, but it's a more difficult article. C'est très l'interprétation, معناها تفسير الفانسينج تايم ما نجمش يفهموا انسان من الباسكيت ولا من الفوتبول، ما نجم يفهموا كان لاعب من المبارزه. The explanation of the fencing time and the definition of the fencing time is the most difficult, and it's different from any other sport, but it has to be understood and felt, and this is why the T8 is one of the most important articles in the rules. The fencing time it's not unique. ماهوش حسب خبرتي، حسب تجربتي، الفانسينج تايم حسب سرعة اللعيبة اللي موجودين على البيست. مش لازم نتعمقوا في الحكاية هذه ونتعدوا حسب. The fencing time is variable depending on the experience of every referee. So it might be variable depending on the experience and the knowledge of every referee. That's why learning is very important of the rules for every single referee. Yes, I think there are many different fencing time. Ça dépend de la vitesse d'exécution entre deux. Par exemple, un match between two very strong fencer is more shorter than match between minim or cadet fencer. I think it's true. We have not only one time. We can ما نقدروش نحدوا بالتوقيت الفانسينج تايم. il est variable حسب رأيي. لو كان ممكن كنا نستعملوا le temps de blocage de l'appareil, blocage taille of the ممكن يكون similaire، لكن غلطة كبيرة. لو je m'exprime un peu en français, c'est une grosse fausse si on confond le temps d'escrime avec le temps de blocage de l'appareil au fleuret au sabre. Il y a beaucoup de personnes qui veulent assimiler pour plus de facilité le temps de blocage de l'appareil fleuret au sabre ou avec le temps d'escrime. Mais c'est fou. Parce qu'on peut faire il y a
au sabre ou au fleuret, on peut faire une attaque, une contre-attaque. Il y a 2 lampes et la contre-attaque prend un temps d'escrime clair, même s'il y a 2 lampes. Unfortunately, the majority of referee now, if there are 2 lamps, they give automatically for the attack. There are some similitude between the fencing time and le temps de blocage time of the appareil. It's not true. فهمتني علي ايش حبيت نقول؟ Yes, let me translate this quickly. The fencing time, and then he mentioned the defense time or the blockage of the touch time or the beat time is different. It needs to be identified and differentiated between the fencing time or the action and the defense time or the blockage of the touch. Which is different between foil and saber. It needs to be identified. This is built by experience and by time and knowledge. So take your time seeing it and learn the difference so you can able to understand. And this explains, someone was asking about T7. What does T7 mean? It shows that every rule is there to help in the analysis, but it is not not just the rules will help, the experience will help as well. So T7 means that the fencing training and experience, as well as the rules, will help you find the right touches for the fencers. Yes, T8. Huh? Mm-hmm. Not, okay. Yeah. Okay. Then أنا مش موافق الناس اللي عايزيني يعملوا confusion ما بين البلوكاج تايم تاع الاباري والفانسينج تايم. اوكي لو نروحوا للتي 9 اوفنسيف اكشن في 3 الاكشن اوفنسيف في 3 الاتاك والريبوست والكونتر ريبوست. نعطيك معناها نحاول نسهلوا حتى نتعداو في سهل الصفحه اللي بعد. الاكسيون اوفنسيف اللي لازم الحاجه اللي لازم تاخذوها في القانون هنا l'action offensive. La première, l'action offensive, les actions offensives, il y a l'attaque ou le riposte ou le contre-riposte. Les actions défensives, c'est la parade. Ou le point en ligne, il y a un cas spécial. Okay, let me read them. The basic. This is one of the basic definitions in the book. It's one of the first definitions. The definition of the offensive action are the attack, riposte, and counter-riposte. The defensive action, the other side, is the parry. Are the parries and defensive action made with the weapon to prevent an offensive action arriving. So again, he mentioned offensive actions are the attack and the riposte and counter riposte. The defensive action is the parry. Yes. أنا عايز أتوقع بعد ثم les contre-attaques هما les arrêts offensifs défensifs ولا défensifs. Les arrêts avec opposition les contre-attaques. ما نعرفش كيفاش ترجمها بالانجليزيه يا علي. الفرق ما بين الاتاك والكونتر اتاك سير؟ لا الكونتر اتاك هي اكسيون ديفونسيف اوفنسيف. الاتاك اوكي او حاجه اللي نلاحظها اول لا بريمير اكسيون اوفنسيف سي لاتاك. La définition de l'attaque c'est commencer avec l'allongement de bras avec la pointe دائما في التارجت وتنتهي بالفونت او المارشي فونت في بعض الاليزي. Okay, so he's mentioning the definition of the attack where there is always an attack or an excuse me, is it the first action the first fencing offensive action, the first. Excellent. The first or initial offensive action made by extending the arm, continuously threatening the opponent's target, preceding the launching of the lunge or the flesh. This is for the attack. Yeah. Yeah. I said font or font or marché font. I don't say flesh. Not flesh. Okay, it's okay. It's okay. So it's the fonde or the lunge or the advanced lunge. Okay. The problem now. Many coach try to prepare fencer with two marché after flesh or the rule said
we start the offensive action with the marché font or flèche, of course, but not two marché after font. If you start the first marché after their marché font, we consider the attack with the second marché, not, okay, you understand me? Yes. Oui. Okay, so let me again restate this. A lot of coaches mention about starting the attack with two advances or deux marchés. Only the second marché will be considered the attack, not the first. So the attack is considered either the longe or the advanced longe, the fonte or the marche font. Okay, two marchés don't exist. Two marchés font. No. Many coaches now in Sabre said, he start attack with two marchés. No, we cannot. The first marché is a preparation. Excellent. فبالعربي هقول لكم ان الاتاك لو المدرب طلب منكم تعملوا 2 مارشي فوندي، يبقى الاولانيه مش هتتحسب، المارشي الاولانيه مش هتتحسب، المارشي الثانيه بس هي اللي بتتحسب. فالاتاك عباره عن يا اما فوندي يا اما مارشي فوندي. لو في 2 مارشي او فلاش لوحدها، لو في مارشي فوندي مش هتتحسب اللي قبليها، لو هما 2 مارشي، واحده بس اللي بتتحسب. طبعا هنا نتكلم عن الفويل والسابر. اوكي تمام. This is for the foil and the saber fencing, of course. Foil and saber is a convention weapon. Okay, épée is another thing. It's not convention weapon. Okay. Now there is a special situation here. Some position le pointe en ligne. La pointe en ligne, it's offensive or defensive? It's a question for me. What do you think? Offensive. Offensive. Sharif. Okay, so let me again translate it to everybody. The point in line, Mr. Fergani is asking, is it an offensive action or a defensive action? And Sharif responded, it's offensive. And Mr. Fergani would let us know the right answer. Okay, the point en ligne is a position. It's not action, offensive action is not defensive action. It's a position. Excellent. When I am in the point en ligne, you cannot attack me before touching my blade. Then pour la pointe en ligne, I speak in Arabic French. Le point en ligne هي position. تطلق يدك قبل الهجوم، قبل تحرك الخصم. البوينت دائما تكون موجهه للخصم. في البوزيشن هذه تقدر تكون en position en garde، ولا في تحرك مارشي، ولا في تاخر، ولا في الفونت. هما بوزيشن، هي لا هي اتاك ولا هي ديفونس. اوكي. En français, la pointe en ligne, c'est une position. C'est pas une attaque, c'est pas une parade. C'est une position. Si vous êtes en pointe en ligne, il faut 2 conditions pour avoir la pointe en ligne. Le bras allongé avant la sortie de l'adversaire. Donc, premièrement, il y a 2 conditions. Vous allongez le bras avant le premier mouvement de l'adversaire. Donc, vous prenez une priorité avec la pointe qui est dirigée vers la surface valable de, généralement, la surface haute, au fleuret et au sabre. Excellent. That's an amazing definition of the point in line. The point in line is neither offensive nor defensive. The point in line is a position. So when you have your arm extended in foil or saber, it's a position. You shouldn't be advancing nor retreating with it. It's a position, it's a status that you have, and it needs to be beaten or parried by your opponent. That's an amazing definition by Mr. Fergani. You can read the T15. You can show us. T15, yes.
T15, the point in line position. The point in line position is a specific position in which the fencer's sword arm is kept straight and the point of his weapon continually threatens his opponent's valid target. Okay. Mhm. C'est très important. حاجة مهمة البوزيشن en ligne. You have to have the point en ligne. You need two conditions. First of all, vous pouvez allonger le bras. You are in point en ligne position before all any action from your opponent. You start before to put point en ligne. After, you never left the target for your opponent. In this case, you have always the priority. L'attaquant اللي يهجم إذا عايز يهزم يلمس لك السيف. لو يهجم وفكوا تصور فيه لمستين دائما للبريوريتي للبوينت اون لين. Okay. Yes. So the point in line, if it is a double or both came simultaneously in the fallen saber, it will be counted for the point in line. I have two questions here, Mr. Fagani, for you about the point in line. Can the point in line be non valable or non-valuable? Yes, very good question. Est-ce que c'est possible to have point en ligne non valable? Okay. Yes or no? Yes. Possible to have because l'article est clair. Il dit une position avec une position avec le bras allongé avec la pointe qui menace la surface valable de l'adversaire. Il ne dit pas que tu dois toucher la surface valable de l'adversaire. Donc, si l'adversaire tombe avec le masque sur votre pointe en ligne, il y aura une non valable. Et la non valable sera toujours prioritaire. Donc, c'est possible to have priority if you touch non valable with point en ligne. Yes, it is possible to have a non valable in point and lean if it touched the mask or a non-target area. Okay. Then no, not. Oh, okay. The body of the opponent, not yes, out of the target. Okay. Yes. You are always in the position point en ligne with the point menaçant toujours la surface valable de l'adversaire. If they're double touch, one non valable for the point en ligne and valable, always you have to give the priority for the point en ligne, valable or non valable. Okay. Okay. Of course, if no touch, if the point en ligne not they're not touch valable or not valable, of course, you have to give for the attack. Okay. But if he stepped out of the strip, يعني لو طلع بره البيستا مش هتتحسب تبقى نو فالابل. يعني امتى اللمسه مش محسوبه للنو فالابل؟ اي نو فالابل للبوينت اون لين، يعني امتى هتبقى بوينت اون لين ونو فالابل في نفس الوقت؟ لا تبقى ديما تعطيها النو فالابل، ديما البريوريتي للنو فالابل للبوينت اون لين دائما. اذا انت اون بوزيشن بوينت اون لين الخصم لازم يلمس السيف نتاعك حتى يهجم قبل ما يهجم. اوكي. اذا يهجم من غير ما يلمس السيف نتاعك، اذا انت لمست فالابل اور نون فالابل، دائما البريوريتي للاعب اللي هو اون بوينت اون لين. This is to explain and clarify the answer of the question, the point in line. You always give the priority to the point in line, whether it is valuable or non-valuable touch. Okay. The point en ligne position can be in marché, rampé, or in front. The point in line, yes, can be. You can use it with advance or retreat or launch. Okay. If you are on point en ligne and you go توخر، معناها دائما انت عندك البريوريتي.
بعض الحكام ما يعرفوش اللي اذا انا قعدت بوينت اون ليني où j'ai fait j'étais en pointe en ligne, j'étais en position pointe en ligne, j'ai fait une rampée, je n'ai pas perdu la priorité, je suis toujours en pointe en ligne. Si je fais un marché ou je suis une fente, toujours je suis en pointe en ligne, toujours j'ai la priorité. Même you always give the priority to the point in line, whether you're advancing or retreating or lunging with your opponent if he wasn't beaten with the opponent's blade. Okay. On continue? Very good. Yes, please. Okay. Donc, نمشيو للبيست. تابعنا البيست؟ Yes, معنا البيست. Okay. On passe au test 16 until 19. هنتكلم على البيست. Okay. One more question, Mr. Fergani, for the point in line. Is there a certain time for the point in line? Will it end? Like, will the priority end at any time? الزمن ليه زمن محدد البوينت ان لاين؟ ما فيش. هل البوينت ان لاين ليه زمن محدد وينتهي او ولا لا؟ لا. ده السؤال. لا، اذا انت طبق في التو كونديشن، انت تطلق يدك بوينت اون ليني قبل هجوم الخصم، والبوينت والسيف يكون قديمه في موجه للتارجت، دائما انت بريوريتي. اذا البوينت تبعد من الخصم، تبعد من التارجت، فيصبح ممكن الهجوم على اما اذا ترجع البوينت للتارجت نتاع الادفيرسير قبل الهجوم، دائما البريوريتي للبوينت اون ليني. Si en pointe en ligne, si vous êtes en pointe en ligne, avec les deux conditions, vous avez allongé le bras avant la sortie de l'adversaire et la pointe, elle est toujours menaçante de la surface valable de l'adversaire, vous êtes toujours priorité. Vous êtes toujours prioritaire. Yeah. So let me explain again the definition. Yeah, of the point in line, because our young fencers are asking. You need two parts of the point in line to validate the point in line. First, you have to have extended arm, full extended arm. The second is the tip of the point of your weapon has to be pointing at the target. So always pointed at the target. So extended arm and tip pointing to the target. These are the two factors to validate the point in line. So this is the definition of point in line, and it does not have a time period or it will not expire. If you have these two factors, it will validate your touch if it wasn't beaten. للتذكير، لما نشوف بعد في الارتيكل تي 22 و 33 لا ميزون غارد، لا ميزون غارد البرا الونجي، يد مطلوقه، ممكن الا في الليبي لما قبل ما تبدا الماتش، لما الحكم يقول لك اون غارد في الليني دو ميزون غارد، في الخط الميزون غارد، في الفلوري وفي الصابر ما تقدرش تكون يدك مطلوقه. ليش؟ خاطر اذا اطلقت يدك والبوينت تولي اون ليني، تولي انت خذيت البريوريتي قبل ما يبدا الحكم يقول الي. دونك au fleuret, au sabre, c'est pas possible avant le match, sur la ligne de mise en garde, vous êtes avec un bras allongé avec la pointe menaçante de l'adversaire. À l'épée, c'est possible. Au fleuret et au sabre, non, parce que si vous faites ça et l'arbitre accepte ça, ça veut dire avant l'aller, vous êtes déjà prioritaire, vous avez déjà pris la priorité. L'adversaire ne peut plus vous attaquer sans faire un battement de fer. Donc, لما نشوفوا بعد في الميزون غارد، الميزون غارد تقدر تكون اون غارد ويدك مطلوقه الا في الابي.
في الفويل والسابر لما تكون اون جارد قبل ما يقول الحكم الي ما تقدرش يدك تكون مطلوقه في البوينت اون لين. This is an important point, Mr. Sarah. Let me explain this and ask you again. So in the épée, you are allowed to have your arm extended while you are on the on-guard line before the fence call from the referee? Because it's not épée, it's not convention weapon. Excellent. Okay, so he has explained that you are not allowed in foil and saber to have point in line or your arm extended at the on-guard line before the call of the referee to fence. In épée, although you can, because it will not affect your action. Okay. It's clear, I think, no? Yes, very clear. Okay. No question. Then, Florence, ça va? Ok. On continue avec la piste. La piste, apparemment, c'est simple, mais il y a quelques petits trucs qu'on peut arriver à comprendre. البيست من شروط البيست أول الحكم يلزم يشوفها اللي هي أفقية هوريزونتال 100 ما تكونش المكان على الشمال عالي والمكان على الشمال واطي. لازم يكون منبسطة هوريزونتال معناها أفقية كويسة. معناها ما فيش ادفانتج لليمين او الشمال. النقطه الثانيه لايت الضوء اللي يكون على اليمين بالضبط كما الاضاءه الموجوده على الشمال. يعني لازم نثبت هذا كحكم ما يكونش ادفانتج للاعب اللي على اليمين او على الشمال. اوكي excellent. Okay. Yes. So this is the last point that we will be discussing, the field of play or the strip for today, which is described in between T16 and T19. The referee needs to make sure of few points. The first point is that the strip is leveled and horizontal, both side, right and left. So it is very important to have both sides leveled, and the referee needs to check that out. The second point is that the referee needs to check out the light on both sides, that they are similar or equal to each other on the right side and on the left side. For everybody who has a question, that will be our last point. Mr. Fergani will discuss the strip, and then we will take everybody's questions. Okay. You continue? Yes, please. Okay. La piste. There are two different pistes. The piste for the normal competition pool, elimination direct, et le podium for the, of course, for the semi-final and final. Okay. For the third place and first place in team. It's special because there are some level. البيست العادية اللي نلعبوا عليها البوليت وخروج المغلوب، طولها 14 متر وعرضها ما بين 1.5 متر ومترين، فيها 5 محمد رسول الله، فيها 5 خطوط بالعرض، الخط الوسط، خط الميديان، وخطين دو ميزون غارد على اليمين وعلى الشمال يبعدوا 2 متر من الخط الميزون غارد. لازم الميزون غارد تكون الرجل الأولى بالضبط بعد الخط نتاع الميزون غارد. في الاخر فيه اخر الليني نتاع البيست، اخر البيست على الشمال واخر البيست على اليمين. المترين اللي هما فيهم لون اخر الال هذوكم اللي يبداو هذوكم المترين نتاع الافرتيسمون نتاع التحذير، باش انت لما تنزل موجود كلاعب موجود في المكان هذاك تعرف اللي انت قريب من اخر البيست. طبعا اذا خرجت من اخر البيست برجلين فتصبح عليك لمسه. فدائما كل بيست تكون عليها المترين، اخر المترين مع اليمين وعلى الشمال يكونوا بلون اخر حتى اللاعب يفيق اللي هو موجود في مكان خطر، يلزم يبعد، يلزم يرجع للوسط البيست، يعرف اللي هو اذا خرج من البيست برجلين. ففي بعض الحين الانسان ينسى ويخسر لمسه من غير قصد. Okay. Yes. So the strip is 14 meters long
there are 5 lines lining the strip in the middle. The median line or the middle line is the C line right here, and then we have 2 on-guard lines, and they're both or each 2 meters away from the middle line. And then we have the rear line or the S line. This is the avertissement or the warning line. After that, it is always shaded in the strip on the right and on the left, so that the fencers know that they are in their last meter, so that they are aware that they will step outside the strip. Okay. And let me, there is 2 types of strips. I'm sorry, Mr. Fergani. There's 2 types of strip. The general strip, which is this one, and the other strip is the podium strip, which is a little bit different, and he will be explaining as well. We have both diagrams here ready. So there is the general strip and there is the podium final strip. Okay, for the podium, there's some difference. The level of podium maximum 50 centimeter, and we need 2 lateral band with 25 centimeter, not piste. Is with not contact, but not the piste. This the 25 centimeter left and 25 centimeter right. Is it only this difference? Bon, next. Okay, so the podium height in the strip height for the podium, it is above the ground, 50 centimeters above the ground, and there is also a non-valuable or a non-strip area, which is 25 centimeters on each side, 25 centimeters on each side of both strips, which is not an actual strip. اوكي رجع لي البيست العادي. Yep. اوكي. We have something. عندي حاجة بس عايز افسرها لكم. البيست اخر البيست هو بالاخضر. المكان الازرق هذا هو اللاترال دو لا بيست. الجانب البيست على اليمين وجانب البيست من تحت الازرق ده جانب البيست على الشمال. الجانب البيست كذلك طوله 14 متر، عرضه مش مشكله، عرضه كل الواحد. اما نحاول المكان اخر البيست هو اللي بالموف هذا اخر البيست، لكن المشكل في الاحمر ده. الاماكن الحمراء دي ماهيش لاترال بيست وماهيش اخر بعد البيست. قد البيست عرضها إلا متر ونص أو مترين. Okay, so he's saying that the strip, again, this is the regular strip. It's 14 meters long. The side of the strip is this blue area highlighted in blue, and it's on each side. And the back of the strip is the rear part of the strip is the purple, which is outside also the strip. Although there are these red areas which are not side and not in the rear. Yes. Then قبل بسنوات كان عندنا مشكل إذا شخص يكون عنده رجله فوق البيست هنا والرجل الثانية في المكان الأحمر، فما عرفناش يكون رجله لسه بعد البيست فيقدر يكمل أو هو خرج في اللاترال فيلزم يخسر متر. هذا كان سؤال ما كانش مش موجود في الجواب، مش موجود في القانون. So there was a question asked, and it wasn't available or present in the rules at that time, where a fencer has 1 foot inside the strip, inside the green valid area, and the other foot was in the red diagonal area, and it wasn't present, but he will definitely let us know now. Somebody said it's a lateral. Another person said it's in the after the end of the piece, but in through it's nothing. It's not lateral. It's not after the piece. For this, we decide many I think few years before, if we have, for example, one foot on the piece, 1 foot in the blue side, you said alt and you lost 1 meter. Then if you have in the end of the piece, if you have 1 foot on the piece and another foot on the red area,
you decide to it's a lateral and we have to lost 1 meter. Okay, it's a decision of commission. It's not in the rule, because the rule speak about for the lateral after the end of the piece. The rule don't speak about the red area. اوكي فخليني اترجم بالعربيه دلوقتي. ما كانتش في القانون لو في قدم في المساحه اللي جوه الستريب الاخضر والقدم الثانيه في الاحمر. بس دلوقتي الاجابه هي من سنتين او من كام سنه فاتوا خلوا المنطقه الحمراء دي بجانب الستريب، يعني البيستا الاخضر دي، فهيبقى كأن الازرق ده اكستندد، وانه المساحه الحمراء دي هتبقى كأنها لاترال ويخسر متر بس، ما يبقاش انه خسر لمسه ورجع للموف. فبقت المساحه الحمراء دي تكمله للجزء الازرق من البيست. It's a decision of referee commission. It don't exist in the rule until now. Because if I have 1 foot on the piste, in the end of the piste, and another foot in the move place after the piste, we can continue to play. The referee don't stop the match. If you have 1 foot after the end of the piste, then, but for this, there's somebody do this confusion. They said to me, why is the end of the piste too? I can continue to play. For this, we decide, our commission decide here the red area is, we consider like a lateral area, and we have to stop the match and penalize with 1 meter down, not down, comment on dit? Barrière en anglais? Yes, behind. Okay. Yes, so هترجم بالعربي برضو انه اللجنة الحكام الدولية بعد المشاورات هم قرروا انه المنطقة الحمراء دي تكملة للجزء الازرق، لان لو في قدم من الناحية الاخيرة للبيست وقدم في الناحيه الخضراء هيكملوا، الريفري ما بيقولش الت، بيكمل الماتش لحد ما تيجي لمسه او لحد ما يشوف سبب تاني انه يوقف الماتش. فالماتش في الناحيتين دول لو في قدم في الموف وقدم في الاخضر الماتش ما بيوقفش. بس بعد القرار بتاع لجنه الحكام الدوليين لو في قدم في الاحمر وقدم جوه في الاخضر الماتش بيوقف وبتتحسب كانها مساحه جانبيه وبيخسر متر، وخرج من جانب البيست وبيخسر متر من المساحه. Okay. Is it clear? Yes, very clear. Let's open the discussion to answers and questions from the members. Yes, so today we have discussed the strip and let me brief again. T46, 136, 137, 172 and 174. These are the pledges and the honors and the responsibilities and rights for the referee, as well as the first few articles till T19 and the explanation and the definition of the attack and the defense, offensive and defensive, as well as the pist area or the strip area. Now we have, let me remove the share and see who wants to ask question. Haya wants to ask a question. تفضلي يا هيا. كنت عايزة أسأل الفلاش، هي الفلاش معمولة يعني ليه؟ يعني احنا عندنا مارشيه ورامبي وفاندي، عندنا الحاجات دي، الفلاش يعني ايه لازمتها، او يعني هي معمولة ليه بالظبط بالنسبة للفلوري؟ بالنسبة للفلوري. طيب أنا برضو خليني أراجع الناس كلها إنه we want to keep the questions related to the articles that we mentioning. فسؤال هي لعيبة فلوري مستر فرجاني، ليه في فلاش في الفلوري أو ليه استخدامها وليه ممنوعة في الصبر؟ فده سؤال من هايا. اوكي، امتى هجاوب الان ولا بعد؟ اتفضل. لا على طول، سؤال وسؤال، احنا كده خلصنا للشرح. أوكي. احنا هناخد اسئله ونجاوب. في الفايل والصبر موجودين الفلاش. الفلاش موجود في الفايل، هجمه
هي نوع من انواع الهجمات كما الفونت ومارشي فونت والفلاش. اوكي. في الصابر كذلك موجوده. في الصابر منعنا تقاطع الارجل، على خاطر في الصابر جات في 2000 كان مشكل الصابر ولا كورس ولا جري، فمنعنا التقاطع. تقدر تعمل فلاش، لكن اذا تقاطعت الارجل معناها رجلك اللي من التالينيه تفوت رجلك الاولانيه، فتقوم في هذه هفوه وما تحسب لك كان عليك ولا عملت ولا حاجه، يعني نلغي الهجمه نتاعك. ففي الفويل تقدر تعمل تقاطع كروزمون دي جون، الا في الصابر نو. Okay. So Haya's question was, what is the benefit of flesh in foil? So Mr. Fagani mentioned that it is a type of attack that can be used in both foil and épée. The different part in saber. In saber, you cannot cross your feet because it will be considered running, and your point will not be counted. And it's a special situation. We have to cancel anything if there are two lamps in saber and one attack, one counter attack. If I do my attack with the flash and I cross my leg, feet, okay. In this case, there we consider only one touch, one lamp. You can, if we don't give we don't appliquer la convention. No, we decide if you do this mistake, we consider you do anything. Oh, exactly. Yeah. Okay. This is special. Special case in saber. يا جماعة اتفضل مستر جاي اتفضل. It's not clear in the rule. دي حاجة مش واضحة في القوانين، بس مهمة جدا في الصبر، انه لو القدم الخلفية عدت القدم الأمامية، اللمسة بتتلغي حتى لو كانت الاتاك معاكو او حتى اللمسة ملمستكو، بتتلغي اللمسة تماما وبتتحسب للأوبوننت لو هي valid touch او لو هي محتسبة للمنازل اللي أمامكو. ففي الصبر لو القدم مش مكتوبة في القانون بس هي معترف بيها وبتتنفذ هي مش مفسرة، مش متفسرة بالتفصيل. Je répète en français. Yes, please. Yes. L'attaque au sabre, s'il y a un croisement des jambes ou des pieds, on considère que l'attaquant n'a rien fait, comme il n'a pas bougé. Même si on n'applique pas la convention, s'il y a deux lampes qui s'allument, même sur une attaque qui touche, malheureusement, il croise les jambes, on considère qu'il n'a rien fait et on donne la touche à la lampe. Et en plus, bien sûr, on donne un avertissement au fautif. Ça, c'est pour Florent. Yes. So again, in English, dans le règlement, c'est pas bien écrit. C'est une spéciale sanction. This is a special case in saber that is not fully explained in the rules, that if you cross your feet in saber for any reason, even if you have the priority or the attack, you will lose your point, and your opponent, if he has a valid attack, will gain the point. So crossing the feet doesn't validate or actually cancels your action. For example, in foil, if I do attack and I have 2 feet out of the piste, and there are 2 lamps, we said attack. We annule la touche, but we don't give the priority for the counter-attack. There are 2 lamps. Because we have to, on est obligé d'appliquer la convention. Seulement au sabre, dans cette action, avec le croisement des jambes ou des pieds, qu'on n'applique pas la convention. On considère que l'attaquant qui a fait ça, il n'a rien fait, il était figé, et donc on donne la priorité s'il y a une touche de gauche, même si c'est une contre-attaque. هو بيأكد عليها في الفلوري بتتحسب اللمسة لو أنا عملت فلاش أو رجلي القدم الخلفية عدت القدم الأمامية، بس في الصبر لكن نطبق الكونفنسيون. لا ثم ديفرنس. اتفضل. في الفويل if I do one mistake, I do attack and I have 2 feet out of the piste when I touch. Okay. And my opponent touch too. We said attack.
We apply attack and touch, but we cancel the touch because you have 2 feet out of the piste. We don't give the touch for the counter-attack. But in Saber, we don't, in this case, if we cross the command of the feet, we don't play, on n'applique pas la convention. On considère que l'attaquant n'a rien fait. Donc, même s'il y a une contre-attaque sur une attaque où il y a 2 longs, on donne la touche à la contre-attaque. C'est ça, c'est une situation spéciale. Excellent. Yeah. So again, this is a very special case. I'll explain it both in Arabic and in French and English. So in Saber, when I do this special mistake, my point will be not validated, but my opponent one will be validated. In foil, although if he steps both feet outside the strip, I don't lose my attack. It's considered my attack, and my opponent's touch will not count. It's still my attack. But in crossing the feet in Saber will cancel my touch and will give the touch to my opponent. Yes. Yeah, the whole action will be cancelled. That's a very thank you. Of course. خليني أعيدها بالعربي للتلاميذ الحلوين الصغيرين اللي معانا. اتفضل. Okay. Yeah. Oh, and given a card. So اللمسة يا جماعة، اللمسة الخاصة دي أو الغلطة الخاصة دي في الفلوري، لو احنا غلطنا وطلعنا رجلينا بره بتتحسب على بيتقال إن ده أتاك بس مش محتسب، والأوبوننت بتاعي أو المنازل بتاعي ما بياخدش اللمسة. بس في الصبر لو أنا عديت القدم الخلفية أمام الأمامية بخسر الأتاك بتاعي تماما، واللمسة بتاعة المنازل بتاعي هي اللي بتتحسب. يعني هي بتبقى غلطه بتخليني اخسر لمستي، مش بس كده، وبتتحسب من زميلي اللمسه. بس في الفلوري او في لو انا بطلع رجلي بره البيستا لمستي الاتاك ما بخسروش، الاتاك بتاعي محسوب بس اللمسه هي اللي مش محسوبه. Voilà. So much. Thank you so much. We have one more question from Captain Fathi. Let me unmute Captain Fathi here. السلام عليكم. عليكم السلام. اتفضل كابتن فتحي. حضرتك دلوقتي بالنسبه للبوانترين انا اخطات لما قلت زمن، هل لها زمن؟ بس انا كنت بقصد على التوقيت بتاعها. يعني سي مثلا دلوقتي انا بهجم على اللاعب اللي قدامي بالفند، اللاعب اللي قدامي دافع عليا بالمسافه، انا تميت في الفند بتاعي وفارد ايدي، وهو اخذ الاولويه بتاعته داخل عشان يجيب اللمسه بتاعته، والاثنين جم مع بعض. بتاعت مين؟ اللي تم في البوانترين في الفند، ولا اللاعب اللي هو دافع بالمسافه وجا بعد كده؟ دي رقم واحد. تمام، خلينا نجاوب سؤال كابتن فتحي. مستر فرجاني هو بيسأل على البوانتليني، الزمن يبتدي امتى او بدايته امتى او نهايته امتى؟ انه لو اتعمل من خلال الاتاك او في وسط الاتاك، ولا في بدايه الاتاك يخسروا ولا ما يخسروش لو زميلي عمل عليا فندي هو كمان؟ لا شو لو سمحت، انا اذا نطلق يدي باش ناخذ البوانتون ليني في نفس الوقت في هجمه من بالفونت فتتحسب اتاك كونتر اتاك. انا اطلقت يدي باش ناخذ البريوريتي نتاع البوانتون ليني، لكن الخصم نتاعي في نفس الوقت طلق يده، بدايه طلقه يده وهجم، فدائما نحسبوها اتاك كونتر اتاك. انا قلت لك البوانتون ليني باش تولي عندها البريوريتي فيها تو كونديشن. اولا تطلق يدك وتوفى من الطلقان، تخلص طلقان ليدك، والبوانت دائما تهاجم في الخصم اذا انت تهجم بعد ما انا نخلص طلقان يدي، طلقت يدي انت تهجم على البوانتون ليني فما عندكش بريوريتي. اما اذا انت تهجم في نفس الوقت اللي انا اطلق يدي حتى نكون بوانتون ليني، فطبعا دائما نحسبوها اتاك كونتر اتاك، فالبريوريتي للهجمه للي عمل فوندي، يعني للي عمل فوندي للي عمل فوندي بتتحسب للي عمل فوندي. كابتن فتحي اتفضل. اذا في نفس التوقيت الحكم شاف في نفس الوقت اللي انا طلقت يدي للبوانتون ليني، في نفس الوقت كان فيه هجمه من الخصم، فتتحسب هجمه وكونتر اتاك، فتتحسب دائما البريوريتي للهجمه. اما انا اذا خلصت طلقت يدي وبعد هو حيهجم، فالمفروض عليه يمس السيف بتاعي حتى ياخذ البريوريتي. طيب اتاكد من كابتن فتحي السؤال بتاع حضرتك الاولاني، الزمن ان المنازل عمل فوندي ومع نفس الوقت مع البوينت ان لاين، صح ولا غلط؟ هو ده السؤال.
لا حضرتك، انا دلوقتي هجمت على اللاعب اللي قدامي اوكي، وتميت في الفاند، وهو اخذ الدفاع بتاعه بالمسافه، يعني رجع لورا سي مثلا ريتريت او دو ريتريت اوكي. انا تميت وما في لمسش الفاند السيف وما لمسش السيف. لا ما عملش دفاع بالسيف، هو طيب رجع دفاع مسافه بس اوكي. تمام. وانا تميت في الفاند بتاعي، هو قام داخل بعد كده اوكي، وجاب اللمسه بتاعته معايا، برضه ما لمسش السيف. ما لمسش سيفي. خلاص هاي خليني let me translate this in English because this is a very important question. So we have two opponents fencing. One have the point in line and does a lunge as well. The opponent does a retreat and then finishes the touch. Is the point counted for the point in line or not? فهو بس بنوضح لمستر فرجاني السؤال، مش بس هو كده جزئين السؤال. لا واضح السؤال. السؤال واضح. اتفضل. اوكي. شو حبيبي، السؤال متاعك لما تشخصوا على الميدان حتشوف مئات الانواع. انت تعمل هجمه بالفونت، تخلص الفونت متاعك وهو يوخر ويقعد ديما طالق يده، بعد يهجم عليك. اذا هو بدا يهجم عليك انساها البوينت اون ليني، ما عادش ثم بوينت اون ليني. لما هو هجم عليك انت كنت في البوينت اون ليني ولا لا؟ انا كنت تميت مكاني في البوينت ليني. لما انت خلصت الهجمه وضعت رجعت للانجارد ولا لا تميت مكاني في البوينت ليني في الفونت. فوالا، هذايا من اختصاص الحكم. اذا الحكم شاف اللي انت خلصت الهجمه نتاعك في التوقيت اللي خلصت الهجمه نتاعك، يدك تنزل بعض الاحيان، وبعد لما ترجعها بوينت اون ليني، انت اذا رجعتها قبل الهجمه نتاع الخصم نتاعك فالبريوريتي ليك انت. لكن اذا في نفس الوقت فانت ما خليتش البريوريتي، انت خلصت الهجمه نتاعك. هي النقطه هذه صعبه، لكن يلزم نشوفوها على الميدان. في أن نجم يكون انت عاودت خذيت البريوريتي، هجمت، اطلق بعد عاودت طلقت يدك وقعدت في الفونت ولا رجعت في الانجارد، مش مشكل. لا، اذا طلقت يدك قبل الهجوم من الخصم نتاعك فانت خذيت البريوريتي. لكن اذا في نفس الوقت وما قنعتش الحكم اللي انت فتصبح الهجمه، انت خلصت الهجمه نتاعك وتصبح الهجمه للخصم نتاعك. فانت المفروض عليك تقنع الحكم اللي انت بعد ما خلصت الهجمه طلقت يدك بوينت اون ليني قبل بدء الهجوم نتاع الخصم، فهذا من مشمولات اللاعب. Okay, so this is another special application. The point in line requires two factors. The extension of the arm and the tip is targeted to my opponent in the target area. If I'm continuing the point in line, it depends on the situation and what the referee sees. If he sees I lowered my arm, then I lose my point in line. And if I extend it again, that will be a new action or a new attack. So depending on the timing between my extension and even a minute bent in my arm, if the referee sees it, then this breaks my attack. And it will depend on the start of my opponent's attack. If my opponent attack starts before. Point on line is a position. It's a position, not an attack. Absolutely, yes. If after your attack, you you take this position before starting your opponent his attack, you are priority. If not, if they do it in the same time, the referee can give the priority for your opponent. A great explanation. Yes. It depends the visual action, not in theory. Theory we can expect to you, but the visualization, the referee must take care about the position of point en ligne before the opponent starts his attack. So again, this is a theoretical, it's not a theoretical rule. This is something that needs to be applied by the referee. مهم قوي ان ده مش نظري يا جماعة، ده عملي، فالحكم هيبقى ليه رأي وحسب الوقت بتاع البوينتد لاين. ويطبق القانون طبعا. ناخد سؤال من جوري ونرجع لكابتن فتحي تاني. جوري عندك سؤال؟ جوري اعملي accept unmute. جوري أيمن منير. جوري طيب كابتن فتحي السؤال بتاع حضرتك تاني.
يبقى كده خلاص احنا بالنسبه للبوانترين يبقى لازم فعلا اللاعب قبل ما يعمل بوانترين دي لازم يقنع الحكم ان هو بدا البوانترين قبل الهجوم الفعلي بتاع اللاعب اللي قدامه. بالظبط تمام. وده سواء بوزيشن مش اكشن، وده بوزيشن نعم. يعني بوزيشن مش اكشن. اتفضل. سواء في الفوند او في الريتريت، يعني في الريتريت ممكن يفتح مسافه وبعد كده يفرد ايديه عشان يبقى خد اولويه. في الريتريت، في الفوند، في المارشي، في اي ايوه في الثي بوزيشن. ايوه اوكي. طيب بالنسبه للقدم الخلفيه لما تطلع في المنطقه اللي هي التكميليه للحد الجانبي للملعب، حضرتك قلت دلوقتي احنا بنتعامل معاه ان هو يعتبر كانه خرج من الحد الجانبي، يعني يدخل جوه يخسر مسافه، صح ولا مش صح؟ ولو صح. طلع بره الخط، بره الحد الخلفي للملعب، يبقى خلاص كارت احمر بنقطه للاعب اللي قدامه، صح؟ لا مش كارت، لا كارت احمر، ما فيش كارت احمر. في لا النقطه توش تكنيك، تاتش تكنيك تاتش. لا يعني اذا خرجت، اذا خرجت ورا البيست فتسمع تكنيك تاتش. ايوه اللمسه كابتن فتحي بيسأل the question is if he steps one foot on the red area and one foot is in the green a valid strip, he loses a meter. Yes, he does. And if he loses a meter in this situation, he will step out. It will not be a red card, but it will be a technical touch that will be given to his opponent. But it's not a red card, it's a technical touch. It's a technical touch. Yes, technical touch. فهيخسر المسافة، هيرجع متر فعلا ويخسر لمسة أو زميله يحتسب ليه لمسة. فوالا، ويرجع اون جارد من الأول في الميزون جارد. بالظبط، ويبتدي تاني لمسة جديدة، الاثنين يقفوا الأون جارد لاين. في أي سؤال تاني لمستر فرجاني قبل النهارده؟ لان النهارده كانت سيشن جميله ومليانه معلومات والاساسيات اهم حاجه. It is very important to have the basic rules and we're going to start it and take it step at a time. It was a very full and rich session today by Mr. Fergani. Thank you so much today, and thank you everybody who joined us from all over the world. We have in France, Denmark, in USA, in Saudi, and all over. I don't want to miss any country that joined us today. And Tunisia, of course, by Mr. Fergani, but he will be with us every week in the same time, same day. Mr. Fergani, thank you so much. Merci, au revoir, et see you next time. Florence, bye bye. Thank you, everyone. Bye. Thank you. Bye bye, Alia. Okay, okay, أعطيني what do you think about this first